මම දන්නේ ඒක මොන හේතුවක් නිසාද කියලා. එක්කෝ මේ ඔය ඩයස්පෝරා එකේ බලපෑම් නිසාද, එහෙම නැත්නම් දීර්ඝ කාලීනව මේගොල්ලෝ තිබුණු සම්බන්ධය නිසාද, එහෙම නැත්නම් මේ වෙනත් ඒගොල්ලන්ගේ මේ ලොකු ප්ලෑන් එකේ කොටසක් හැටියටද, සැලැස්මි කොටසක් හැටියටද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මට වැටහි ගිය කාරණා තමයි ඒ ක්‍රමයෙන් කොහොමද මේ ජාත්‍යන්තරයේ මේ ඉල්ලීම වෙනස් වුනේ කියලා. අත්ත වශයෙන්ම ඔබතුමී කිව්වා වගේ අපි මේ මානසික ක්‍රියාන්විතයන් පටන් ගන්නත් ඉස්සෙල්ලා තමයි කිව්වේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරනවා කියලා ඔක්කොම අපිට මේ බාධක ධර්ම මේ ලැබෙන ඒ පැති වලින් ගෙන්න ගන්න ආයුධ හෝ ඒවා මේ පොඩි සුළු උපකරණ වලටත් අපිට සම්බාධක පැනියුවා ඔය රටවල් ඔක්කොම. ඉතින් දැන් මේ කොහොමද කවුරුවත් කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කියන්න පුළුවන් අඩු ගානේ වසරක්වත් යන්න එපා. වසරක්වත් අපේ මානසික ක්‍රියාන්විත කිරීමේදී වසරකට පස්සේ කිව්වනම් මේ වසර ඇතුළත විප්‍රමණ ප්‍රමාණයක් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙලා තියෙනවා, මෙච්චර සිවිල් වැසියන් මැරිලා තියෙනවා, මේ වගේ ඒවා කිව්වනම් හිතන්න. අපි මේක ක්‍රියාන්විතේ පටන් ගන්නත් ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලෝ කියනවා මේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය මේ ජාත්‍යන්තරයේ මේ තියෙන මේ ඇතම් ජාත්‍යන්තරයේ ඇතම් රටවල් වල තියෙන මේ දෙබිඩි පිළිවෙත ඔබතුමාට සහ ජනාධිපතිතුමාට ජීවිත තර්ජනයක් එල්ල කරන්නට හැකියාවක් තියෙයිද ඉදිරියේදී? දැන් මේ රටවල් වල සාමාන්‍ය පිළිවෙතක් තියෙනවා. ඉතින් ජීවිත තර්ජනය කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම ජනාධිපතිතුමාට මට හමුදාපතිවරුන්ට මේ ඉදිරියටත් තියෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේක මේ අවුරුදු 30ක් තුල සිහින මවපු LTT සංවිධානය ප්‍රභාකරන් ඇතුළු මේ සියලු දෙනාම විනාශ කරාම යම් අයෙකුට මේක ප්‍රයෝජනයට ගන්න මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන. I think ජාත්‍යන්තරයක් මගේ එක කරයිද කියලා මට හිතා ගන්න අමාරුයි. නමුත් සූදානමක් තියෙන පුළුවන් සමහර විට අපිට ඒ පිළිබඳව හරියටම සඳහන් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. Speaking about the international community, we touched on the international community and the pressure exerted on Sri Lanka before. I'd like to rephrase that question again in English. Now, we spoke about in the international community, there were some countries, of course, that supported us wholeheartedly, and then there were some countries that attempted to continuously intervene in the government's war against terror. And these international these countries continuously called for intervention, and you and the government continuously declined and, of course, refuted these calls for intervention. Also, as we were speaking before, right from the beginning or the inception of this mission against the LTTE, there have been calls and accusations saying there were human rights violations. In this backdrop, there must have been a tremendous amount of pressure on you and, of course, the government. Firstly, how were you able to face this amount of tremendous pressure from global superpowers in the international community? And was it your belief that independently, even independently, Sri Lanka could, in fact, go forward? The ability of the president to face this international pressure is one of the main reasons why we could win this war. Because, as you mentioned, the first thing I must clarify about this international community, that we tend to look at, when you say international community, we tend to look at only few countries, but actually majority of the international community were with us, especially the countries who realized that a small country like Sri Lanka was facing this terrible problem for longer period, and that they were very sympathetic towards our cause, and they understood the problem very well. They knew that we were fighting for our existence, and they wholeheartedly supported us. Especially the countries like, India was with us throughout, and Pakistan, China, Russia
these countries were behind us. And almost all the non-aligned nations were with us. Almost all the Muslim League countries were with us. You know, that all the Asian, Southeast Asian countries were with us. And we, in fact, as I explained earlier, that we understood the countries that really matters. You know, I put India as number one, and we developed a very cordial relationship. President specially appointed a team, actually, which comprised of myself, Mr. Lalit Veeratunga, and Mr. Basil Rajapakse, a team to visit India and meet the officials like National Security Advisor, Foreign Secretary, and the Defense Secretary. Between these two groups, we had several visits, you know, from both sides, and we all, throughout we discussed the situation, and we were able to remove any doubts that the India had in any event. Therefore, we, you know, I developed, for example, I had spoken to Mr. Narayana and Shiva Shankar Menon over the phone many times, and they have spoken to me many times. You know, any time, sometimes even, you know, late night. We developed this relationship because we understood that India is a very important partner in this whole campaign. So like that, we developed, we briefed many countries. We developed intelligence sharing mechanism between these countries. We recognized what are the countries that matters, and we developed a very good relationship with them. And of course, I didn't waste time trying to convince some of the countries who were always talking about, as you said, that human rights violations, press freedom, and all those things, forgetting the you know, the main root cause for the whole problem. Without talking about the terrorism and how they can help us to eradicate this, they were putting pressure unnecessarily, so that it was, you know, they were trying to prolong this whole conflict.